Exacto. Entonces yo mañana le escribo a la señora de allá del CEIPA que, pues a la que maneja como este tema, que está pasando eso, a ver qué miran ellos. Bueno, Como configurando los perfiles. sí. No, hoy estás muy maluca la plataforma, Es profe. que o sea, cambiaron todo para ingresar. Es que cambiaron la seguridad. está súper, ¿cómo súper así? maluca. Está muy Por ejemplo, yo no he complicado. podido entrar ¿Cómo así? porque la seguridad ahora es con un número de teléfono y ellos pusieron el que registraba cuando uno se matriculó y, por ejemplo, yo lo cambié y no he podido entrar. Porque están autenticando que las personas sí seamos las personas cada que usted entre, o sea, está súper complejo. Ah, sí, a mí me lo hizo autenticar, me mandó un Sí. número, un código al celular o al Ajá. correo. O una llamada. Correo. Sí, Una sí. llamada. Cada que usted va a entrar a la plataforma, tiene que Otra vez, ay, autenticarse. qué pereza. Mucha autenticación. Sí. Pero bueno, Bueno, les iba a pedir un favor ahora que caigo en cuenta. Por favor, hagamos un grupo de WhatsApp perfecto. que se llama Plus Language N10, N9. N9. Yo le pongo el nombre, que Podemos, pongan ahí inglés y yo le podemos pongo crear ahí en el chat el link para unirnos. eso, puedan crear el, yo no sé hacer eso, por favor alguien hágalo, los tecnológicos, los que trabajan en no sé qué de tecnología. Y porque usted no sabe. yo les voy a poner mi celular y ustedes me agregan. Gracias. Si me ponen el número de todos ahí, lo creo ya en este Ya. momentico. Listo, ya. Ya re, Para que, agréguenos pues, a cualquier todos. inconveniente podamos hablar por Ay, ahí. súper. Si yo estoy Tú como puedes echar la embalada, clase. ¿no, muchachos? Se me inundó la casa, ahorita no puedo hacer. A ustedes Yo trabajo, estoy les en la pasa alguna oficina. cosa, sí. Lean bien, por favor, las instrucciones que están en la plataforma CEIPA sobre la clase. Como por ejemplo que deben, no es, ¿cómo se dice eso? Como las características, bueno, pues ustedes deben prender la cámara, no atender desde el celular, sino como siempre desde el computador, porque pasa mucho que, por ejemplo, llegan y atienden desde el carro y son ahí, así, profe, ya, no sé, pues no, me ha pasado muchísimo, muchísimo. Entonces así, yo les puse, es como que si usted no tiene disposición para estar en la clase, no esté, que igual queda grabada. Entonces no hay necesidad pues de estar ahí como a medias, ¿sí? Claro que si no están, o sea, saben que ahí queda la asistencia, ¿cierto? Pero para que sepan pues que por lo menos la clase la van a ver. Esa es como una recomendación muy importante. Y otras cositas que les digo ahí, pero lo pueden leer luego. Ahora sí. Discúlpame, los horarios van a quedar los lunes, 2 días en la semana. Hay 9 personas, podría estar dándole el curso a todos, a los 15. Nosotros hemos estado en los 2 últimos niveles, profe. Hemos estado juntos, profe, hemos estado juntos en completos. una sola clase. Ay, para mí Los es 12 mejor, porque yo ahorita a las 8 tengo que repetir otra vez la clase. No, muy Profe, qué Profe, no se puede cansancio. estar todos en la misma clase para que no Profe, Pues ¿será a mí me dijeron ¿O será que que ellos no vieron? Pues, o sea, por ejemplo, cuando yo me inscribí, no había como solo 6 opciones, pero yo ingresé con 2 celdas, pues ingresé otra celda más. Puede ser que la otra persona no sepa que sí puede ingresar de 6 a 8. Claro, Juan, por ejemplo, siempre ha estado en la clase de 6 y yo lo vi empezando en la otra lista. Entonces, seguramente Juan se metió, que está en el otro grupo, o a 3 se personas inscribió nomás. allá. yo ahorita Vio hablo, que estaba ya cerradito y de pronto se yo entró ahorita hablo con los de las 8 porque igual pues les voy a respetar el horario, pues que ya escogieron, ya deben estar por allá haciéndose la arepa para almuerzo, pues no. Entonces, Sí. no, pero ahorita hablo con ellos y si todos quieren a la misma hora y les funciona, lo hacemos a la misma hora. Sí, profe, qué Bueno, cansancio. será Para usted mejor. ya hasta las 10. Sí. Yo trabajo todo el día. y algo que nos hacíamos, no sé, niñas, ¿ustedes qué les parece? Como lo hicimos en los últimos 2 niveles, que era un día a la semana, pero doble, y eso nos permite como estudiar más. Es No. que este es doble, Diana, este es Es que doble. doble, qué pena. ¿Qué quiere decir doble? El doble es que esta horas. semana no hay más clase. 6 a 8. No, era, Eso. por ejemplo, lunes y martes cada clase de una horita, No, es sino que los que martes, estudiaba, pero 2 horas. los martes es cuando el lunes sea festivo, ¿cierto, profe? Ajá. Sí. Pero solamente No entendí lo de doble, pero la clase es de 2 horas.
Ok. Es de 2 horas. Por Y eso es es una un solo sola día. vez en la Una semana. semana, una Ah, semanal. Sí, Ah, bueno, así era como lo veníamos haciendo, sí. Ah, claro. Sí, señorita. bueno, sigamos. Let's continue. Y ahorita lo con los de las otras horas y si algo, pues ya cuadramos para que hagamos la clase todos a las 6 y ya. Súper. Sería súper bueno. Sí, súper. Ok. Les estaba por acá mostrando una cosita. Ok. Entonces, you got it. In this part, I think you got it. But not all the time you are going to make questions. Not all the indirect expressions are questions. There are other expressions that you can say indirectly and they are not questions. For example, where is my phone, my cell phone? Where is my cell phone? This is a direct question, right? But you can say, oh, you have for example, at your home, you say, oh, do you know where my cell phone is? I can find it, right? So, do you know where my cell phone is? Right? Is it to be the, Yes. finish. Do you know where my cell phone is? Or I don't know, a sentence. I don't know who she is. You don't say, I don't know who is she. No, you say, I don't know who she is. Yo no sé quién es ella, right? This is an indirect expression, not a question. It's an expression, right? I don't know where my cell phone, I don't know where my cell phone is, right? Because you are saying a sentence and there is a question embedded into a sentence, incrustada en una frase. Esta pregunta, where my cell phone is a question, but is embedded into this one. Está incrustada en este. ¿Cierto? Miren que estas no son preguntas. Yo no estoy diciendo, do you know, would you tell me? No, you're saying something. Estás diciendo algo. I don't know who she is. I don't know where my cell phone is, right? He doesn't know what, at your job, for example, he doesn't know what you do. Él no sabe qué haces tú. He doesn't know what you do, right? Those are indirect expressions also, not only questions, okay? Not all indirect expressions are questions. There are also sentences like this one. Okay? Got it? Okay, so let's watch a video about this topic. Let me stop sharing. So I want you to practice with this exercise. Oh, Ok, están todos en el grupo de WhatsApp. Qué pena, teacher. Ya les lo creé. sí, Pues, muchas gracias. Y todos están, de que falte, pues, el teléfono que falte, me lo mandan por el chat. Lo agrego. Thank you, Yarley. Ok. Thank you. Okay. No comment. I Can- want to throw can you you in the listen? river. Okay, the nearest river. Can you listen? Yes, teacher. Okay. Do you know where I am? Yes, I know where you are. Well, where am I? You are at 19th and Arch. No, I'm not. No comment. I want to throw you in the river. Okay, the nearest
nearest river is at 17th and Arch. No, it's not. Where's the regional rail line? This lesson's about how to ask strangers for help. Polite questions you can ask when you need information. Where's the regional rail line? Excuse me, can you tell me where the regional rail line is? Yeah, it's that way. Oh, thank you. You heard two different questions. Did you catch them? Now, the first question is straightforward. You've got where and then the verb be. But look at the second one. The verb be is at the end. Let's look at another one. Where is room 401? Excuse me, could you tell me where room 401 is? Why, certainly, ma'am. Just walk this way. Thank you. Could you tell me? That one's an embedded question. A question inside another question. The ending has the same word order as a statement. We often use these embedded questions with strangers when we're asking for information and we want to be polite. Now, we've looked at questions with the verb be, but what about other verbs? Can you tell me when the next train to Boston leaves? 8:35. Could you tell me how much a one-way ticket to Washington costs? $51. The word order changes in these questions too. Can you tell me forms the question, and then after that it's like a statement. The auxiliary verb disappears and the third person S returns. Can you tell me when the next train to Boston leaves? Could you tell me how much a one-way ticket to Washington costs? Now something else. Do you know if the train to New York is on time? Yeah, it is. If it's a question with a yes or no answer, use the word if. Do you know if there's a restaurant car on this train? No, there isn't. You can use the word whether in the same way as if. Now, here's the mistake a lot of students make. They'll form a normal question after a phrase like, can you tell me? Or do you know? That's wrong. Don't do that. Do you know if the train to New York is on time? Yeah, it is. Do you know if there's a restaurant car on this train? No, there isn't. And one last thing, we generally only use embedded questions at the start of a conversation. Can you tell me when the next train to Boston leaves? 8:35. And what time does it get there? Excuse me, could you tell me where room 401 is? Why, certainly, ma'am. Just walk this way. Can I tell them to hit the subscribe button now? Yeah, go on. Subscribe! Subscribe! Teacher. Teacher, estás en mute. Tiene audio, teacher. Again, could you understand again? I mean, it was a good example of how to use indirect questions. They are made or they exist for you to be polite, right? We as Paisas, we are so, or as Colombians sometimes, but no, but Paisas, we are bad educated sometimes. And we
say straight questions a lot of times, like, ¿dónde queda la iglesia? Right? We are in, I mean, that's cultural also. So you say like, would you mind telling me, do you know, would you tell me? I need to know. You can also say it like that. I need to know where the church is. I need to know where the cinema is, right? Things like that. So I want you to do an exercise. On SEPA platform, you'll see that the exercises for practicing this topic is about other topic, which is based on entrepreneurship. So let's suppose you are going to, or that you are thinking about creating your own business. Think about the business you would like to have, right? And you are going to make questions to an expert about the job or the company you want to have. Like, for example, I want to have my own English teaching business, and I am going to talk to the Open English guy, and I'm going to make him questions like, do you know how many people is interested in learning English in Latin America? Right? Would you tell me if I start with 10 million pesos is a good starting for this business? Like some recommendations from him or from her, depend on the person, that you want to your business. Okay? Do you understand the exercise? ¿Entienden el ejercicio? Teacher, a mí no me quedó muy claro. A mí no me quedó muy claro. ¿Puedes repetir, por favor? Yes. It's that you are thinking about your own business. You want to create your own business, and you have a business idea in mind. And you say, okay, I am going to ask some advice from an expert. So let's suppose that you are talking to an expert, to this Open English guy, or in my case, or to someone who is a well-known person on that sector. You are going to open your new business. So you are going to make questions to that person, and you are going to ask him or her, like, do you know things about your business? Le van a hacer preguntas sobre su negocio, pero indirectas. Do you know? Podrías decirme, ¿tú sabes cuándo? Y si yo esto, yo necesito saber. Indirect expressions all the time, based on your business. Got it now? ¿Ya sí la cogieron? Yes, teacher. Okay, go ahead. Piensen en su negocio, and then the questions you would like to know about that business for having a startup. Okay? Teacher, how many questions? Just 5 maximum. Okay.
Fuck. How are you doing? How are you doing with your 5 sentences? Good? Yes? You finished? No, teacher. No? No, teacher. How, okay, you still have a little minutes, some minutes. Okay, thank you. A few minutes, yeah. Ready? Yes, teacher. Yes? Okay, good. How do you do it, Valentina? Teacher, First, you're going to talk about your startup idea, and then you're going to tell us about the questions you would make to the person who is an expert. Okay. One question. Okay. Would you tell me what your business about is? The question is, can you tell me where your company located is? And will you tell me what merchandise you sell? Merchandise. Merchandise. Yes. And could you tell me what your company
company's phone number is? And can you tell me what the name of your business is? Good. About the first one, say it again, please. Could you tell me what your business about is? The first. What your business is about? My business. No, the question is, would Could you you tell me tell what me- your business is about? Yes, about is. Yes. It's about. Ah, okay. It's about. Yes, Ah, okay. it's about. How would you make a question? Like if you say, ¿podría decirme usted con quién vive? How would you do it? Miren que ahí no es solamente la pregunta, sino que hay una preposición, un con, sobre, como la que tú acabaste de hacer. Is about. Entonces, cuando es así, ¿qué pasa? Entonces, ¿podría decirme con quién vive? Teacher, question. No se utiliza, por favor. No, no se utiliza. If Ya you es muy want. formal. Podría ser Claro, if you want. Aunque ya es bastante formal. polite decir, would you tell me? Pero tú puedes decir, would you tell me, please? Sure. La preposición va al final. Siempre, ¿no? At the end. Yes. Cuando- Pues, ¿cómo sería? ¿Podría decirme usted con quién vive? porque, eh, will you tell me I like come about or is about? Or where you live? ¿Con Or where quién you, vive you usted? would live? No, where you would live? No. Caliente, caliente. Yes, of course. Podría decirme sé con quién vive. ¿Podría decirme Cool. usted con quién vive? Could you tell me I live about? ¿No? ¿Qué dicen por allá? Anthony, Ana María, Paola. Estamos tibios, calienten ustedes. Or you tell me where which with you with you no teacher. Or you tell me Teacher, can Teacher, you could you tell me how you live with? Ese es, Lauren. Could you tell me who you live with? Could you tell me who you live with? Because who you live is the question, like who you live, con quién vives. Y preposition at the end. Could you tell me who you live with? From as the same example as Valentina was doing, like what is your no sé qué about? El preposition comes at the end. Is about. Okay, good example. Prepositions can be confusing sometimes, but it's okay. Okay, good. Who wants to be next? Yes, you. Okay. First question. Do you know how many employees you have? Do you know how many employees? Employees you have? Yeah, employees. Okay, watch. I don't know if you have worked this before in previous courses, but it's important you to put a little focus on your pronunciation, right? Not accent. I don't care about the accent. I care about the pronunciation, right? So it's like some kind of intonations, like employee, right? It's not like me joking. No es que yo esté molestando. You say employee. So it's a long E and with an intonation, E, right? So Okay, employees you have. How many employees you have? So when you make a question in English, you intonate for making a question. Like, it's not like, for example, paisas, we speak terrible and we speak flat. Hablamos plan. So, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Like people from other regions, they have better intonation than us. So,
in English, you have to intonate for making a question in order this sound as a question. So could you tell me who you live with? Who you live with, right? So natural, I mean, not exaggerated. Who you live with? No, like who you live with? Just like a question. Okay, so pay attention to those intonations and sounds, right? For example, the V sound, visual. What's the name of your company, Valentina? Teacher, repeat. The name of the company you work for. In Colombian. What? Vision. Funny. What vision? Visual. Visual what? Visual what? Teacher, no entiendo la pregunta. Quality vision. Ah, quality Vision. Okay, quality vision. So you don't say vision, you say vision. It's a different sound. And that makes a lot. It's not quality vision. I work for quality vision. No. For quality vision. You can say quality or quality. It's okay. But vision, it's vision, no vision. Vision. Right? That's pronunciation. It's a V with your teeth. Vision. Right? And the R, Veronica in English, Verónica en español, right? It changes a lot. ¿Sí ven cómo cambia el sonido de mi voz? Es como si fuera otra persona. Verónica, Veronica. Why? Because R sounds in English are here on your throat and your chest. The R, right? You feel it here. R, it's a vibration. How are you? Where are you from? Right? So R, the R is here. Is not an R from Spanish. No es una R del español. Por eso ellos, cuando una persona habla inglés y está aprendiendo español, dice career, porque hacen la R de ellos, no la del español. Y deben aprender a hacer la R del español, que es vocal, no gutural. Es vocal, es en la boca, está aquí. Nuestra R es muy linda, es suavecita. Nosotros decimos, yo digo Verónica, y ese suena como un cantado, Verónica, ¿sí? Como, o suena tamarindo, es suavecita, es bonita. No es la del inglés es acá, como un perro. Entonces, tamarindo, sería como diciendo tamarindo. Por eso dicen así, porque es otro sonido. No es el nuestro, es el del inglés. El nuestro es el del español. Entonces hay que irlos como adoptando, como diciéndole al aparato, como vamos a hacer otro sonido. Eso es la pronunciación. El acento es otra cosa. Porque nosotros siempre vamos a tener acento hispano, porque hablamos español y no pasa nada. Lo importante es hacernos entender y que la comunicación sea clara. Porque en inglés hay sonidos que son muy confusos, se parecen mucho. Entonces va a aparecer